So au le lani o lo fai e tapua ina me o lai wha ma toe ina e to lua sifu mal wha o a ngelu no matu tu o lo tapua i ati o i le ao ma le po matu te o mai fo i matu nei o au au ona matu tua o matu a inga whaatasi ai ma le aupa ia ma lava o lo tapua i atu i ati o i le nei asu to mama to te wha fo i atu ai le vi inga i ati o i ona o lo wha maoni ona o oe o le atua ona o mea ua e saunia, mea ua e whaia, e lema whai e mātou upu, po mātou tanga, po mātou ngaioina, ona momoni atua i no mātou atua, le nganga whaafetai, ta mao le ala leo no mātou li inga e wha ne ina ai, laua fio. Nā mātou whaanongolongo i le ni tai au lau upu, le upu lea e ola i o mātou nganga, le upu lea e whaatonuina i o mātou o langa, le upu leo le malama lama i o mātou wala, o le sulu i o mātou vai, whaamalo sia i mātou wa ina i mātou, wa ina i mātou, a mātou sabavali i leo langa nei, o mātou whaatalitali atu le toia fio mai o lo alo Jesu Keriso, o ia lea e ala atu waino mātou tatalo, nei mātou umalava, i o le whaabavau. And everyone say? Amen. Amen. Ia le tua le nei tai au. O le tata o mata upu le tai au le nei o le whaaua wina lea o le mata upu na amata ina I le tolu vai aso talu ai. 3 weeks ago we started chapter 11. And today we arrive at the final scene, or the final part of this chapter, verses 45 through to 57. So we're just going to take a little bit of a journey back to the first verse, right through to the verses that we've done, until we get to today's part. So la tatou tilo la titi lava nga itua I le mata upu sifuma le tasi ua vea lea ma whaamanuianga ia te I tātou a o tātou iai le neima asina, tātou iai le vaiaso lona wha I le neima ta upu. Whaipo mō moeanga I sifuma le ono sa tātou wa ai I le tala lea manatua o le mata upu a toa lava o le mata upu sifuma le tasi o le tala lea I le toe whaatuina mai o la salo na ye uoti. O tātou I loa o le tangata I ngoa ia la salo mo na tua whaafine tō lua o Mareta ma Maria. I le vaenga la mua mua sa tātou vava aia I le anga I atu o Yesu I le vavenga lea. Po le whaatinonga o le vavenga lea ona la e a mata le mata upu a o iai Yesu I tala atu o le Yoritana. O tātou malamalama e se a ua luatua Yesu I tala atu o le Yoritana. Ona o lo sa ili uteia ina ia fasioti a te ia. Lea na toa alu ese o ia ma uteia, alu ese o ia ma Jerusalema. Ai malanga atu I tala atu Yoritana I le mea na papatiso ai Ioane le papatiso. Whamai ni whai umon ta upo se fulu. Whamai I lea mea e toa te le foi e na tali tonu I a te ia. So o lo ngā lue lava Yesu I lana ngā luenga. Ai ono ngā lue mai foi tangata iuteia ina ia sa ili ia te ia. Au iai la o ia I lea mea, na tau nuu le wheau a Mareta ma Maria ia Yesu. Whapea le wheau a Mareta ma Maria, lea li ie, whaauta o lo o mai le wa lo fania e oe. O le talia Yesu I le wheau lea, whamai Yesu o le nei mai e le iu ina oti, a ona o le vi inga o le atua ina ia vi iai le atali o le atua. O le whamtalanga fo'i lea Yesu o lo ia tala noa atuai I ona so e toa se furu ma le toa lua. Mana tua fo'i o le popo lenga lea wa iai le au so ina ne I toe fo'i Yesu Jerusalema ai o lo o whaatali mai e o lo o fia wha o lima ia te ia. Ai whamai le tala Yesu, tātou te toi nofo I nei mo nisi aso se rua. Le la o tātou I loa, ai whamai Yesu I lona au so, whamai I le whaiukwe se fulu ma le tolu, ma le se fulu ma le wha, whamai ua whetalai atu Yesu I lona oti, a ua la tau masalo ua whetalai o ia I le taoto ma moe, O na tautino atu lea Yesu ia te ilato, ua oti la salo, o te oli foi ona oto, ina ua ou le iai,
ina ia outou tali tonu mai. So o le amatanga o le nei tala, na sila fia Yesu e le iu ina oti la salo. Ai o ngai o inga uma fo i tātou te wa ai ai au tātou whaita wina le tala, sa whaati no ina uma lava i le mana o Yesu o ia o le alo o le atua, po o lona i tu atua, ina ia tali tonu le ngata i e ua le tali tonu ia te ia. Ai e o lava i ona so, ina ia wha mautu wina lala tau tali tonunga i le ali i whaola. In the beginning of the story of Lazarus, we find that in preparing for the miracle, Jesus was beyond the Jordan, number one. He was there because the Jews were threatening to kill him, so he removed himself from Judea and from Jerusalem. But while he was there, he receives a message, and this message is from the sisters, Martha and Mary. And they say right in the beginning of the chapter, in verse 3, they say, Lord, behold, he whom you love is sick. And we know that this love was phileo love, or friend, or affection. So there was a close relationship between Jesus and these siblings, Lazarus, Martha, and Mary. But Jesus says, this sickness will not end in death, but for the glory of God, and that the Son of God may be glorified. These words he's speaking to his disciples, and he says in verse 15, I am glad for your sake that I was not there. This is after he receives the message that Lazarus has died. And he says, I'm glad that I wasn't there, that you may believe. So at the beginning of the story, in preparing for the miracle, Jesus is somehow setting up the scene for this great miracle. And in setting that up, he's wanting to confirm to his disciples and to his followers that he is the Christ, the Son of the living God, and that they may believe in him. So that's the beginning of the story. Tatu tau nuu mai le vaenga lona lua I le whaipesfulu ma le fitu, anga le tolu sfulu ma leon, o ila na maliu atu ai Yesu ma tau nuu e lata ane I Betania. So Jesus, in the second part of the story, is now on his way to Judea. So just before Bethany, he arrives and he arrives at the scene. And then he talks first and foremost to Martha. So ona tala noa lea o Yesu mamarita, o ina whaapea tua Yesu ilana tautinonga, whamai Yesu ia marita, o a unei, ole toe tu, maleola. Amen. Tato maua fo ila alfa ipuna e lua sfur maleono whamai, o tangata o la uma o e whaatua tua mai a te au, e le oti lava, e oo I le whaa vavau. Whamai le whesilia ma a Yesu ia marita, pe ete tali tonu mai ea I le nā mea. So o le tala no atu leo Yesu ia marita, ma tala no fo I Yesu ia Maria. Manatua o marita, tangata le whaanatinati ma le aluanga I Yesu, ma whesilia tu ia Yesu, a o Maria, e fōlinga mai o ia leo le tangata, e tangi lava o ia I teini uma, ma whaanoa noa o na ua maliu, lona tua ngani. O I fōina tātou wa ai le loto o Yesu, ona o le wa ai atu o Yesu I le to o tele mai o tangata o lo mai e whetangisi ma whaanoa noa, whaatasi ma Maria ma Marita. Mana tua fōi le waenga le lua wa tātou I loai, o tū maanga whaahiuta ia. Pe unga lava o Samoa, e poto whaatasi, male a inga, ia mau mai ma whetangisi lunga tangata oti, ma poto mai tangata e tangi a we, ma whetangisi I aso e fitu. So I fōi la o lo iai le whai upu pitosili o na pupu o le tuspa ia, whamai ua tangi Yesu, ma ua tato wao au ina, o le tangi leo le ali whaola, o na ua sila fia lo na loto, le tūlanga ua iai le lalolangi, ma le ua o mai le oti, ona o le angasala. Vai atu Yesu le whtangisi o tangata iutai o poto I le whale o Maria, ua na ona whtangisi ua le ai se wha moe moe.
Amen. Mafuanga na malingi o le matau Yesu ai whapele ba inga lea. Oh, whauta I le tele o lo na lofa ya te ia. Tau no mai lea tato whai tau I le vai aso na te nei. Pai pe tolu suma fitu anga I whasuma wha. E wha ba inga na tato wa ai I le vai aso le na tua nai. Ba inga mua na tato I loa ai. I le whai pe tolu suma le fitu. Tato wa ai le wha fitauli. O le afo le whawhitauli, o le whawhitauli, o le leta li tono o tangata. Lua, na tātou wa ai le wholafolanga a Yesu. Whamai le wholafolanga a Yesu. Te rei whai atu ea, a whai e te tali tonu, ona e loa lea, o le mamalu a le atua. O le mamalu a le atua lea na whai loa e Yesu le vai aso lea na te anei. O le toe whaaola mai o le tangata wa whaaso uoti. Paingalo na tolu na tatou mata I le vai aso le na te nei o le tatalo a Yesu I lona tama. Le whaatau a ina e Yesu o le vaenga o lona soifua e haoa o mai a te I tatou le tāua o le tatalo. Ma le vaenga muli o whainoa mai a te I tatou lona mana. Lona mana le ana ia fola atu ai I le tangata oti. Lasa aloe ina sauia I fafo. O le upu o lo iai le pule, le upu o lo iai le mana, male malosi, e le aima se iloa e tangata I o lato mata, ai whauta, o savali vali mai fafo le tangata whaaso oti. O le whafo ina waso, na wha maonia ia te I tātou le tangata whaitau, le matautia o le vāwenga lea. So the third part that we saw last week was the great miracle. Remember last week we split the sermon into 4. The first part was the problem. What was the problem? There was still great unbelief. In that massive crowd that was there gathered around the grave, there was still unbelief there. 2, we looked at the promise. Jesus says to Martha, because Martha says, Jesus, he's been in the grave for 4 days. What does that mean? That the person that's died is surely dead. Martha says, he's been in the grave 4 days. There's going to be a stench. There's going to be a smell. It was another confirmation that the body was starting to rot. But Jesus says, gives her a promise. Did I not say to you that if you would believe, you would see the glory of God? Amen. What was the glory of God that we saw last week? That the dead rose back up to life. All the joints of the body, the muscles, the heart, the breath, the brain, the cells, everything came back to life by Jesus just saying, Lazarus, come forth. Amen. We found out last week that Jesus himself was life. He gave life, he is life, and he is the life and the resurrection. The third part we saw last week was the prayer. Remember? Jesus prays to God last week and he says, Father, reveal your glory that they may believe. So the whole book of John is built around the theme of believing. And the last part was the power, and the power was in his word. He says, Lazarus, come forth. And we understood last week that when life speaks, the dead can't help but move. Amen? So that's where we're up to in the story. But o le aso le nei, o le whaipoe whasuma lima, ma angai whasuma lima suma fitu, le atato whaava ai I le iunga o le vāwenga. So lewa umana tato whaava ai I le tala o iai I le sauni mai o le vāwenga, ua tato mata I le taimi o le vāwenga, a lela ua mai a le vāwenga, a le atato tilo la, I mea tutupu ina ua uma le vāwenga. So we've seen the preparation for the miracle, we've seen the duration of the miracle itself, and now we're going to see some of the results of the miracle. O le wha autu o le tato mataupu le taiaole nei, o le unga o le vāwenga, e tolu vaenga o te vaivaina le tato mataupu mua, o le unga o le vāwenga, tato te vai o e o talitonu. O le unga foi le vāwenga, tātou te wa ai o e whaasangatau.
Ma le vaenga luna tolu le tai aole nei, o le unga le vavenga, tātou te ava ai ai ie ua le mautali. So we're going to see the results of the miracle this morning through three groups. The first group are the believers. The second groups are the violent haters. So we're going to look at a few haters this morning. And the third group, we're going to look at the results of the miracle. There is a group that are indifferent, or a group who just don't care. So o baingala na tātou te fia tilo ai, le tai aole nei. A maua lana o tusi whaamolmole a tātou whaitau mai I le manatu mua e maua le whaipue fast full ma le lima. So we're going to look at the first part this morning of 3 parts, and it's going to be found in verse 45. If I can just ask Lena to read verse 45 for us this morning, and then we will read the Psalm 1. Thank you, Lena. Therefore many of the Jews who had come to visit Mary and had seen what Jesus did believed in him. One more time. Therefore many of the Jews who had come to visit Mary and had seen what Jesus did believed in him. Peta mentato fa Samoa, ia. Ona tali tonu ai lea ia teia o iuteia e to'atele. O la tauia no mai a Maria. Ina ua la tau wa ayatu I mea ua whaia e Jesu. La o toi whaitawina. Ona tali tonu ai lea ia teia o iuteia e to'atele. O la tauia no mai a Maria. Ina ua la tau wa ayatu I mea ua whaia e Jesu. O le manatu mua. O le unga o le vavenga, tātou te vai ei tangata o e talitonu. So, I le unga o le vavenga lea o tātou whaitawina, maawa awina, o tātou iloa, na saunia Yesu le vavenga, o tātou iloa whamai Yesu, o le nei mai e le iu ina oti, ai ona o le vi inga o le atua, ma ia vi ia ai le atalii o le atua. Au le unga nga le vavenga, whamai le whaipue fastful ma le lima wa tātou whaitawina I le tai au le nei, whamai ona talitonu ai lea ia teia, o iuteia e to'atele. Whamai o iuteia nei, o I la tauia, na o mai ia Maria. Mana tua foina tātou maua mai whaipue tolu spulu ma le tasi, whaipue tolu spulu ma tasi na olo tātou mauai, le tumo le fale o Marita ma Maria I tangaita iuteia. Aisea, o le tumo le anga wha iuteia e o mai ma poto wha atasi tangata o ainga, o wo, mai masani, ina ia la tau wha mawhana I le ainga lea, ona o le tangata ua maliu. O tātou I loa foila, I le teimi tonu lava na maliu ai la salo, ua lata I le teimi o le pā seka. Lona winga, o le ai leo I lo nofo ai le tuangane ma ona tua whawhine, whamei le mamau ma Jerusalema. Leisi fo I la hata o lo tātou mata I ai, o loa mata ona ngā solo mai Iuteia matangata Israelu mai le lalolangi atua. Aisea, ona o whainga taulanga ma sauni uninga o le Paseka. Matua whele na o ine tātou o tau saminga ma lava Iuteia e angai ma tane ma lii I whea Jerusalema. Aisea, ona o tau saminga matu maanga a Iuteia. Lona winga o le temi tonu lava lea o tupu ai ne whaalawelawe I le ainga lea. Lea lo ngā solo mai atangata I Jerusalema. A tonu maua le tala, oi, lai whaile mariua le toi ina o la salo, ia o loo iai nei ona tua whawhine, ia atonu na la mona e le au Israelu o loo a ngai atu mo le tau saminga na Paseka, ma hawhea ne ai, ma whai ai le whetani singa lea ma le laua itu, ma le tai whaitani a we le ma asani ona whai I la tau. So we see that in verse 45, what we see is that then many of the Jews who had come to Mary and had seen the things that Jesus had done believed in him. So we now know that the first group that we see here, as a result of Lazarus coming back to life, after Jesus says, Lazarus, come forth, the first group that we see is the group of believers.
Because it says in verse 45, those Jews who had come to Mary and had seen the things that Jesus did, believed in him. So we now know that there are crowds of people heading towards Jerusalem. We now know that as Jewish customs, they would come and pay their respects for 7 days, and that they would cry and that they would wail together with Martha and Mary. Now they've seen this great miracle because the man was surely dead for 4 days. His body was starting to rot. How do we know? Because Martha said there will be a smell, there would be a stench. But Jesus says, Lazarus, come forth. Amen? So when these crowds of people see this, verse 45 says, they believed in him. A lea foi wa tātou I loa mai le awa awina o le mata upule e whase, mai le mata upule Ioane atua a. O tātou wa awa awina, o tangata tali tonu I le tusi atua Ioane, e lua lava I tuainga tali tonu. O le tali tonu mua mua, o I lātou umalava o I loa vavega o Yesu. O I lātou umalava o mata I vavega o Yesu. O I lātou umalava na ai I vavega o Yesu. O I lātou umalava na whaamaloloina ona o vavega o Yesu. O tangata tali tonu. Pa pe whea na tātou I loa. Le whai meile Ioane lua whai pue lua sifuma le tonu. A o amataina le ngaluenga Yesu wha meile le moni maua Ioane. Sa Jerusalema o ia I le pāseka I le tausaminga. Ona to o tele ai lea o na tali tonu I lona suafa ina ua lātou ba ai atu I whaelonga. Ioane e ono whai pue sifuma le wha o lo tātou mawai le whaupunga whaapea. Whamai a leisi vaenga mata mata. Whamai ua I loa ia tangata le whaelonga na whaia I Yesu. Ona whaapea lea o I lātou e moni o lea lava perofeta le nei. O le mariu mai I le lalolangi. O isi tangata nana tali tonu. Whamtau pue fitu whai pue sfuma le lua. Ua tele foi le whemusu ai o le motu o tangata ia te ia. Ua whaapea isi o le tangata le lei o ia. Ua whaapea isi e le ai a ua ia whaasese I le nuu. O le tangata tali tonu mua lea o te au mai e le tai au le nei. O le tangata e tali tonu ona ua ia vaai ma ua ia I loa. Le si whaupunga o le tangata e tali tonu na ona vaai na ona I loa. E lua I tuainga tali tonu Amen. Ona o le esenga o le tangata tali tonu lea na ona vaai ma tali tonu na ona I loa ma tali tonu. Le tātou te maua mai I le tali tonu a Mareta. Fesili Yesu ia Mareta. Po ua e tali tonu ea I le nā mea. O le ale tali a Mareta na whai atu ia Yesu. I oe le ali ie ua ou tali tonu lava o oe o le keriso. O le alo o le atua soifua. O le ale esenga o le tali tonu a Mareta. Ma le tali tonu o tangata ua nā ona I loa. Pe nā ona mata o le tangata ua wheliu wa ina le loto. O le tangata ua sui le tautala whamai I oe ua outali tonu mua o oe o le keriso, le alo o le atua, o le na maliu mai I le lalolani. Whalongo fo I le tali a Peteru, tu tusa lava ma upua Mareta, whamai le mata upu e ono se furu maleiva, Peteru, ua mātou tali tonu, ma ua mātou I loa o oe o le keriso, o le alo, o le atua, soifua. O le esenga o le tangata tali tonu, na ona I loa, ma na ona mawhauwhau iai, ma le tangata tali tonu ina ua suia atoa le olanga. Aisea, whamai ua mātou tali tonu o oe o le keriso. Mana tua foi tangata sukara Ta upo e whawhai upo e whāsfulu ma le lua. Whaute le moni maua tangata nei I le whawhine sa Maria.
ina ua whetaui me whetai iai le whawhine Samaria ma Yesu. Alu watu le whawhine Samaria inona nuo sukara. Whai mai le tali a tangata nei, whai mai e le ona o lau upo ua mātou whaatuatua nei a te ia, a wā o I mātou lava ua mātou whaalongolongo, ua mātou I loa fo'i e moni lava, o le whaaola le nei, o le lalolangi, o le keriso. Le e senga o le tangata talitonu. O le isi tangata, nā ona talitonu, ilona mawhau, ma le mea nā te iloa. A le talitonu moni, o le olanga wa fesuia ina e le alime. Nai nā o le olanga suia, e mawhai ona whaape atu, o oe o le keriso, o le alo o le atua. Amen? Amen. Brothers and sisters, I just want to share with you this morning, the first group, the result of this miracle is so great that the first group of that we see are a group of believers. And in verse 45 it says that this group of believers, it says that the Jews that were with Mary, they had seen the things that Jesus did, or the raising of the dead, and they believed. But we now understand from the book of John, we've learned that believing are two different things. How do we know? The first part we know is from, are those believers who just see, are those believers who just hear and just believe. Because it says in chapter 2, verse 23, there was a group way back in the beginning of Jesus' ministry, right? And it says, now when he was in Jerusalem during the Passover, during the feast, many believed in his name when they saw the signs. Another part of our story is in chapter 6. There is another group of believers in verse 14 in chapter 6. It says, then those men, when they had seen the signs that Jesus said, this is truly the prophet who has come into the world. Another group we find in chapter 7. And I just want to read out these words because then you will hear the difference. Because in verse 12 of chapter 7 it says, and there was much complaining among the people concerning him. Some said, he is good. So out of those three groups, we see a common theme. Some people say he's good. Some people say he's a prophet. Some people say, man, he's done many signs. These are people that the Gospel of John say they believed. But there's a difference. There's a slight difference in the type of belief that John is trying to tell us. And that's where we find in Martha's response in this story here. Because Martha's response in verse 27 of chapter 11, this is what she says when Jesus says to her, do you believe this? Martha says, yes, Lord, I believe that you are the Christ. Peter says exactly the same thing in chapter 6, verse 69. He says, we have come to believe and know that you are the Christ. There's a group way back in the story of the Samaritan woman in chapter 4, the people of Sychar. And I just want to quickly read from that chapter there. And it says in verse 42, this group of people respond back to the Samaritan woman and say to her, now we believe not because of what you said, for we ourselves have heard him, and we know that this is indeed the Christ, the Savior of the world. Two different types of believing. First type of believing is just seeing and just knowing, just head knowledge. But the second type of believing that I want us to be encouraged is the transforming believing. And that's when your life is changed, the only thing that you can respond to is, I believe that you are the Christ, the Son of the living God. And that's hopefully the believing that we as a people, anyone who's listening here today, because anyone can believe, right? Anyone can hear the stories about Jesus. Anyone can watch a movie about Jesus and say, oh yeah, I believe that Jesus existed. Anyone can read the history books and say, yep, Jesus was a good man. He was a prophet. But it's not until your heart is changed
that's when you say yourself, I believe that Jesus is the Christ, the Son of the living God. Amen? So ole unga na le vavega, ole unga le vavega le fatoi fatu lai mai o sa salo, e yei tangata tali tonu. A lela o tatu iloa, e lua I tua inga tali tonu. O I lātou e na ona matamata, o I lātou e na ona iloa, vavega ia Yesu matali tonu, ma I lātou e mawhai ona whapeane, ua o tali tonu, o oe o le keriso, o le alo, o le atua, soifua. Amen. Mainga lona lua le tai ale nei, maua le whai upo e fast food ma leono ana e limas food ma tolu. Tato whai tau mai whai upo nei wha Samoa. And then I'm going to ask the English Bible readers, please, if you can all read verse 46 through to verse 53. Maua le wha Samoa, tato whai tau wha tasi, ia. Mata watu ia te rātou, mea ua whaia e Yesu. Ona whaakotokoto lea o le whono e le au tau langsili, ma le au wharaseio, ma lātou whaapea. Se a sa tātou mea e whai. Wā ua whaia whai nonga e tele e lea tamata. Tātou tua I bea o ia. E talia o ia e tangata umalawa. E o mai fo'i tangata Roma, ona whaumatia lea o la tātou nei mea, a toa malo tātou nuku. Au le tasi o I lātou, o kai iafa, o le osi taulanga sili ia I lea lava tausanga. O whai atu o ia ia te I lātou, tau te lei loa lava se mea e tasi. Tau te le mafo fau e au ngā ia te tātou o na oti o le tarata e to tasi. Masui o le nuku, ina ia le whano le nuku malama. E lei fua mai ia te ia o na whai atu o lea mea. A ona o ia o le ositau laka sili I lea lava tausanga. Na ia vavako ai, o le amaliu Yesu ia I le nuku. E ne ngata fo'i o na sui ai o lea nuku. A ia wha poto ina, ia wha atasi le wha nau a le atua ua ta ape ape. Salu foi I le aso, wa la tau pule ai, e whasioti ia te ia. We can read those verses please in English. Ia. From that day on, they plotted to take his life. But manatula na lua, mawale I whai upune na tātou whai tauina. E whapea, o lesi unga o le vāvenga, tātou te iloa I lātou o e wha sanga tau. So the second part of our sermon this morning is that another result of this miracle is that we actually find out that there were a group of violent haters. Lela tātou te whai tauina I whai pui fast from Leono, wha mai whai pui fast from Leono o lo iai I lātou o e na o wisi o lātou, ua lātou o atu le au wharisei o matau watu ai a te I lātou, mea ua whaia e Yesu. Manatua o tangata umalawa na poto I le teimi na toi tūlai mai ei la salo, whape atu Yesu, la sa aloi na sawi ei whafo, o le isi vāvenga na tali tongi a Yesu.
A o le isi vaenga, whamai o i lato, ua lato o watu i le Pharisee, au Phariseo, ma ta watu i ata i lato, mea ua whaia e Yesu. So, sa iai lato o ena whaasanga tau, ya Yesu. So, in this great miracle, there was not only a large group of people that believed in Jesus and became followers of Jesus, but we find out in verse 46 this morning that there were they who went away to the Pharisees and told them the things that Jesus did. So present at that great miracle, there were a whole lot of people that believed and said, wow, what an amazing thing that this man Jesus has done. But some of them turned around and went straight for the Pharisees and went and reported Jesus. So that's how we want to sort of frame this second part of the sermon, that as a result of this miracle, Jesus still had great enemies. There were still violent haters toward his ministry, toward him as the Son of God. So i le whaiupu lai whasu mawhitu whamai o na whaapoto lea o le whono. E iei le whono le sa whaia ina ua mai a le vavega lea. O le whono la lea whamai o le whono o le au o si taulanga sili ma le au Phariseo. I le kaitemi o Yesu, ina ia iei se whai unga po o se tala noaina o se mata upu whaatatau lava i te tono Israelu. E iei lato e tala noaina mata upu, pe ilo i loa se mata upu, ina ia maua se unga e tasi iei le no. Fōlinga mai pe o le whonotanga matai ia matai o le no, e iei se whonotanga, ina ia tala noaina pe tilo, mau ili, masue se tasi i se whai unga, ona o se mata upu. E whina ngalo iei le no. E whapena fo i la le ata leo lo au mai i. A le whonotanga la lea, o le whonotanga o tangata e whaasanga tau ia Yesu. O ai o lo ia i lea whono, whamei o le osi tau nanga sili, ma le au Phariseo. So o tai nei o le nuu, ua whaia le latu whono. O le ale whesili lea ua tūla i mai po le mata upu lea ua au mai i totono le whono. Whamei se asa tātou mea e whai, a wā ua whaia whainonga e tele, e lea tangata. Mana tua, o le taimi le tala noa i le tuspa ia po le mata upo Ioane, lua amata o na ngai Yesu i le sātauro. O lea ua tolu tau sanga talua na whaafea ngai, Iuteia, le au Phariseo, o Satukaio, o tula whono, o i lato malava, o lo o whaafea ngai, ma le tangata, e ngoa ia Yesu. O lea lai whamai le lato whesili to tono le lato whono lea, se a sa tātou mea e whai, a wā ua whaia whailonga e tele e lea tangata. Mua, whamai whai pue whasu marvalu, a whai e whaape nei o na tātou tuu ai pēr o ia, e talia o ia e tangata umalava, popolenga mua le nā ua au mai luma le whontanga. Popolenga lona lua le au mai le whonotanga, e o mai fo'i tangata Roma, o na wha umatia lea o la tātou nei mea, a toa ma lo tātou nuu. Wai iei le popolenga i o si taulanga o whai taulanga sili o le au Phariseo, i le ngai o inga lea o lātou wa aia ua a mata o na muli le toa tele o tangata ia Yesu, o na whaatu ai lea o le manatu lea o le whesili lea, whamai, o le ale mea le a whaia tangata le nei o Yesu, aisea, a wā ua talia o ia e tangata umalava, a whaia whaapea lava le tangata le nei, o mai leo tangata Roma e wha umatia i tātou, ma ave lo tātou nuu. Kei, o le manatu la nā o le whonotanga lea Tau maua mai lea matanga le manatu lea. O le awa aina lea lo mafuta, o tangata e wha sanga tau. Wai le wha sanga tau iai, i le alo lea tua. Au manatu ia o le lato whonotanga. Just to start us off with the second part of the sermon, the second part of the result of this miracle, after this great miracle, right? A man 4 days dead,
Jesus raises him up from the dead. The first result is a group of believers, but the second result is a group of haters. The group of haters is made up of a gathering, because it says in verse 47, the chief priests and the Pharisees gathered a council. Just so that you understand, back in Jesus' days, the Jews and the Jewish leaders and the Pharisees and the Sadducees, they would gather together and they would form a council. And a council is a group of about 70 people. And these are the people that would make decisions for the people. So they've gathered together, a council, right? So probably similar to a council of councillors here in Auckland. But these guys, there is a reason for their gathering, and we see it in verse 47. It says they've gathered together, then they say, what shall we do? That's the question. Second part is, for this man works many signs. Who are they talking about? They are talking about Jesus. Why are they discussing Jesus? Because for 3 years now, Jesus is into the 3rd year of his ministry, 3.5 years of his ministry, and the Pharisees have had enough. So this is where they start to plot to kill him. How do we know they start to plot to kill him? It says in verse 53, from that day on, they plotted to put him to death. This is the beginning of where they plan to murder Jesus. The result of a great miracle. Lazarus comes back to life. The haters, they plan to kill him. And this is the start. So the question of their plot goes like this, 48. If we let him alone like this, everyone will believe in him. So what were the Sadducees and the Pharisees afraid of? They were afraid that people were starting to follow Jesus, believe in Jesus, trust in Jesus. Second part of that they were afraid of was that if they let Jesus continue on like this, they say the Romans will come and take away both our place and our nation. So the council of Pharisees and Sadducees have gathered together with their chief priest. They said, what shall we do about him, Jesus? Because many are believing him. Plus, if they follow him, the Romans will come and take away our land and our nation. Ai whamaile whai poe whase fulu ma le iwa. A o le tasi o I lātou o Kaiafa. O Kaiafa lea. O Kaiafa lea na whaamsinoina Iesu I le teimi na ave a Iesu whaamsinoina. Le Kaiafa lea o lo iele mātai o lea mta koe luas fuma le ono. Whamai a o le tasi o I lātou o Kaiafa. O le osi taulanga sili o ia te I lātou. O le osi taulanga sili I lea lava tausanga. Ua whai atu o ia te I lātou. Tau te le loa lava se mea. Tau te le mawhau foi. O upu I o le tangata wha sausili. O upu I o le tangata wha mawaluma. Whamaina na whamatalanga I le whanotanga lea. Whamai tau te le loa lava se mea tasi. Tau te le mawhau foi. O upu la ia na whetalai atuai Kaiafa. E au ngā ia te I tātou o na oti o le tangata e toa tasi. Masui o le nuu. Ina ia le whano le nuu uma lava. O upu ia Kaiafa. E au ngā ia te I tātou o na oti o le tangata e toa tasi. Masui o le nuu. Ina ia le whano le nuu uma lava. O upu ia lo tala noa I Kaiafa, o upu o le tangata wa manao ina ia whaasangatau, whasioti I le tangata o loo whaatu la ia mai ai se mata upu mata upu le tala noa I le whanotanga o Iesu. O le manatu leo watu inatu leo si taulanga sili o Kaiafa no ngai noa. Whamaila na manatu, whamai e au ngāia te I tātou o na oti o le tangata e toa tasi, masui o le nuu, ina ia le whano le nuu uma lava. Ma le lilo I manatu o Kaiafa, o le mea tonu lava le na awina mai ai e le atua lona alu.
O le ata lea o lo au mai e Kaiafa. O le ata o le tangata whaasausili, ma le tangata whaamaualunga, whaapea lava o ia o lona manatu. Whaapea fo i o na upu whamei o na upu, e au ngāia te i tātou o na oti o le tangata e toa tasi masui o le nuu. Ina ia le whano le nuu uma lava. Ai vai lai upu na tūsia e Ioane e whaamatala i nai upu ia o Kaiafa. Nā upu Ioane le whamei whaipo e numa suma tasi ma le lima suma lua. Whamei upu Ioane le apostolo e lei fua mai ia te ia o na whai atu o lea mea a ona o ia o leo si taulanga sili i lea lava tausanga na ia vavalo ai o le a maliu Yesu e suri iai le no. Ilo lato feitai, mo lo lato wita tele, mo lo lato ino ia Yesu. Na ia lafo ele whaupunga whaasau sili whaapea, e au ngā o na oti o le tangata e toatasi masui o le nuu, ai lilo i manatu o le finangalo le nā o le atua le tama. Amen. Ona, a tato te patasi lava i le whaonga ina le atua o mea uma lava, na le whamele upua le atua, e ngā ruru e uma lava mea uma ona oe alolo whatu, ia te ia. Whamai foi upua le atua ia... Upua ia le atua le ke nese lima sefulu whai koe lua sefulu. Le ei upua Iosefa le na whaapea atua i ona uso. Ina ua whailoa atu i Iosefa i ona uso o ia o Iosefa. Lea ua avea nei ma aliki o le malo ai kupito. Ai whamai upua Iosefa i ona uso. A o oto na whaitonga fiti o tau ia leanga ia. A o le atua, na whina ngalo ia iu i le lei, ina ia oo, ina whaa o laina o le nuu e toa tele, pei ona tau nuu wai i ona po nei. Fōlinga mai o se mea leanga na mawhauwhau i ai, ma whaatino ina e uso o Iosefa. Ai whamai Iosefa, ai ona o le whina ngalo o le atua, na whina ngalo ia iu i le lei. O mea e fuafua ina e tangata, pei o Kaiafa e fuafua ina ma whaamatala atu e ia i lona poto. Ma lona malamalama, ai whamai Ioane, e lei fua mai a te ia o na whai atu o lea mea, na ia vavalo ai o le a maliu Yesu, e sui ia i le nu. Ai manei e whaipo e lima sruma lua, whamai, e le ngata foi o na sui ia i o lea nuu, a ia wha poto ina, ia wha atasi le whanau a le atua ua tā ape. O le whanau a le atua ua tā ape. Tātou, o nu ese. O lea o la vema ia i titono o tustusina, ma wha maunga a Ioane le apostolo, ina ua a mata o na tau pule, iuteia, ina ia whasioti ia Yesu. A whamei Ioane, ina ua lafo e Kaiafa le whaupunga lea, e le ona o ia na wawalo mai ai, ai whamea, e le ngata foi ona sui iai o lea nuu po Israelu, a ia whaapoto ia whaatasi le whanau, a le atua, le whamei le whesoe lua, whaipo se fulu ma le wha, o le a o whaitawina, a wā o ia tātou te le lei ai, wana whaia ia tasi, e sa whaalua, nana soloia fo i le pāwa e loto, sa vae lua ina ai. Amen? So in the violent haters part of our story this morning, the second group, the second result, first result is that there's a group of believers. The second result, first result we see a group of believers, the second result we see a group of haters. The group of haters we see starts in verse 47, because there's a council. So we understand that this council have gathered together and say, what shall we do about this man who works many signs? We're afraid that the Romans will come and take away both our place and nation. But then one of them, who was the high priest of that year, stands up and he says to them, his name was Caiaphas. He says in verse 50,
nor do you consider that it is expedient for us that one man should die for the people, and not that the whole nation should perish. So Caiaphas suggested to the council, let one person die rather than the whole nation die. Because he says, nor do you consider that it is expedient for us that one man should die for the people, and not that the whole nation should perish. Without realizing, Caiaphas, who was an evil man, he ends up becoming one of the judges at Jesus' final judgment before his crucifixion on the cross. We see that in the book of Matthew, chapter 26. But he says these words out of enmity and ultimate hatred toward Jesus. And he suggests to the council, it is expedient for one person to die for the people. Without realizing that his suggestion was ultimately the will of God anyway, that Jesus becomes the sacrificial lamb to represent and to take our place. It says in verse 51, verse 51 and verse 52 are the words of John the Apostle, the one who's writing the book. He says, now this he did not say on his own authority, but being high priest that year, he prophesied that Jesus would die for the nation. 52, it says, and not for that nation only. Who's that nation that John the Apostle is talking about? He's talking about Israel. He says, not for that nation only, so not just for Israel. He says, but also that he would gather together in one the children of God who were scattered abroad. Remember the story about the Good Shepherd in chapter 10, verse 16? Jesus also says, and other sheep I have which are not of this fold, them also I must bring, and they will hear my voice, and there will be one flock and one shepherd. Who is Jesus talking about? The Gentiles. He's talking about us. And John the Apostle is saying that Caiaphas, an evil man who intended to say that that it is expedient for us that one should die, he was saying that Jesus should die. He was talking about his selfish ambition to save the rest of us. Let's just kill off Jesus, without realizing that what he was saying was ultimately the will of God the Father anyway. Because Jesus was to be the sacrifice for us. So the second result we see from this miracle, number one, a group of believers. Number two, a group of very violent haters. Without realizing that Christ would die for us anyway. Can you say amen? Amen. Amen. Thank you, Lord. E maua le fai pue lima suma wha anga i le lima suma fitu. A maua lau tusi wha mole fai tama e fai pune, and then we'll read the last part of our sermon this morning from verse 54 through to verse 57. Pasa moa ia. Iwa I whaadiari ai Yesu tangata i utaya. Aiwa maliu ese ia I lea mea I le lau ele e la taane I le bao, I le aai e ingoa ia e wharaima, ua nofo ai maona so. Ua lata mai le pāseka a tangata I utaya, e toa tele mai o ngā nuu ua oae I Jerusalema, a o le ino I le pāseka. Ia lātou whaamama ia te I lātou. Ona lātou sa ili lea ia Yesu, ua whetau talatala I foi ina o lātou o tutu I le manama. Pe ia wha o tō, e le sau ea ia I le tausamini. Sa tu foi le poloai a le awosi taulanga sili ma le au Pharisee. A whai ua iloa e se tasi se mea o iai o ia. Ia wha iloa atu. Ina ia lātou ue ia te ia. In English, please. Ia.
to a village called Ephraim, where they stayed with his disciples. Where there was almost time for the Jewish Passover, many went up from the country to Jerusalem for the ceremony of cleansing before the Passover. They kept looking for Jesus, and as they stood in the temple courts, they asked one another, "What do you think? Doesn't he come into the festival at all?" But the chief priests and the Pharisees had given orders that anyone who found out that Jesus was should report it so that they may arrest him. He should report it that they might arrest him. So o le unga le vavega, whatuina o la salon tatou ai o lo iai e o talitonu. Le o tatou malama e lua i tuainga tangata talitonu. Paenga lona lua i lato o e whasangatau, le iai a kaiafa na whape atu e ao na oti o le tangata e toa tasi e sui iai le nuu uma. Malilo ia te ia o le finangalo lava na o tamai na ia maliu Yesu. Ala paenga muli muli o e le mautali. O le paenga la lea e whai ua i tatou tala noanga. O le vaenga le whaatatau ia i la tōwia o looanga i mai i le pāseka ma lato fesili ai i le fesili. Whaipu le 5 ma le wha. Whamai o le mea lea ua leto e whemari wa i whaali ali ai Yesu i tangata o Iuteia. E tele teimi tato te maua i le tusile Ioane i teimi e le finangalo ai Yesu ina i a ruatu i Iuteia. Finangalo ia ina ia mau o ia i Galileia. Awa ele io i le taimi a le atua. Finanga o le si tūna atua o Yesu na te ilole lei lava le finangalo o lona tama. Lela e mafuai o na wha mau i tustusinga Ioane le apostolo ma le au tustusi. Whamai o le mea lea ua leto e whemani wa i whaali ali ai Yesu i tangata o Iuteia. Whamai aua maliu ese o ia i lea mea, i le lau ele lata ane i le vau, i le ai e ngoa ia e wharaima, ua nofo ai maona so. O le ai lea, e le mamao fo i ma Jerusalema, aua fio ai Yesu, i ne ia whaatalitali ai i le teimi o le atua. So we find out that in this final part, there's a group of believers, there's a group of violent haters, but the last group is the indifferent group. And the meaning of this word indifferent is people that just don't care. They don't care if Jesus will turn up or Jesus won't turn up. They don't care about who Jesus is. They just care about... They're the ones that ask a lot of questions. But we find out that in verse 55, verse 54, Jesus no longer walked openly among the Jews, but went from there into the country near the wilderness to a city called Ephraim, and there remained with his disciples. Ephraim is to the north of Jerusalem, and again, like Bethany, was not far away. But Jesus would very much through the book of the Gospel of John, he would very much go to another place or stay and remain in a place according to the will of the Father. Okay? So that's to understand the type of person that Jesus was. He was always about the will of the Father. Amen? And it's always also, it tells us that Jesus had a brain. That if he knew where danger was, he wouldn't go there. Whapena fo I tātou. O isi te mi tātou te loale mea e tinga ina I peo te. Ai alua ia. O I le whai loma ia e le atua. Ia te I tātou le tangata whaitau. E o ai a Yesu. A whai ai loa Yesu o le su e ina ia wha o lima I tangata Iuteia. E anu ese. Pui o le si hata nao lo whai loa mai Yesu. Whau ngāne le o tātou mafu whau. Amen. O le whaipu e 5 ma le 5. Ua lata mai le pāseka a tangata Iuteia. O le pāseka lea, o le pāseka lo na tolu lea o lo tā ue te tonu o tusi Ioane. Mana tua whai o Yesu e tolu mai awhatau sanga lana ngaluenga sa whai o na maliu ai lea o Yesu I le sātaru. A le pāseka mua o lo tātou maua I le mtau koe lua whai poe sfuma le tolu. Pāseka lea na whai Yesu le maia ai sasa I tangata o e na whatau manu I te tonu o le manu ma tuli whafo.
Paseka lona lua o lo iai ile mta poe ono, fai poe wha. Paseka lea ina ua maia o na whawhanga ina le 5 afe. Al paseka lona tolu, lea lao lo a ngai atua Yesu, e iu na avea i oia mama moe e o si ele taulanga, in lona whaasata roina. So, o le teimi lea lo iai tātou, 5 ua lata mai le paseka tangata iutaia, e toa tele mai o ngā nuu ua wa e Yerusalema, au le yo i le paseka, ina ia lātou whaamama ai a tei lātou. So le lawa mana malama tātou, sa o le o whaamaunia ua lata i le teimi o le tausaminga o le paseka, le mafuanga fo le nā lo toa tele o tangata, o lo a ngai atu i Jerusalema. So we now understand that verse 55, that it is the Passover festival. It's the feast of the Passover. And verse 55 says that Passover of the Jews was near, and many went from the country up to Jerusalem. So we now understand that yes, this is the season of the Passover festival, and many Jews are heading towards Jerusalem. And it says in verse 55 to purify themselves. So in tradition of the Jewish tradition, before they celebrate the Passover, because of the many parts of the world that they come from, they would need to go through and recognize the cleansing period before they celebrate the Passover. Lima sumale ono fai mai, ona lato sa ili lea ya Yesu, ua whetau talatala I foi ina o lato o tutu I le malu. E sili mua na fesili ai wha mai ben ya wha oto, e le sau ea ia I le tau saminga. O le fesili lea na fesili e tangata o lo a ngai atu I le tau saminga. O le mafuanga, ona o le tau sanga lona tolu lea talu ona a mata le ngaluenga a Yesu. A tatou mafo fau iai, I tau saminga malava le paseka, ma so se tau saminga lava, leo tatou whaalongolongo sa iai Yesu I Jerusalema teimi o le tau saminga o whale apitanga, o isi tau saminga sa iai Yesu, sa whenga iai Yesu, o ina avea ma tangata e matai e tangata. So te mi umaya nga ima iai o taia Jerusalema, e fesili, whele tangata lea e ngoa ia Yesu. So in verse 56, then they sought Jesus and spoke among themselves, and they stood in the temple. They say, what do you think, that he will not come to the feast? This is a question that people started to ask. Because it was Jesus' 3rd year in his ministry, they were very much, he was the talk of the town. So he would come to every feast. There would be the first feast, he would whip everyone out of the temple because they were selling animals. The second feast, he had just performed the feeding of the 5,000. He had come to the feast of tents, the feast of tabernacles. Now again, this is his final feast. This is the final Passover, where ultimately he will become the sacrificial lamb. But people ask, what do you think? Will he come to the feast? Ai o fei poe 5 suma fitu, tātou te mawai. Sa iai le polo inga a wasi taulanga sili. In verse 57, we also find out that the chief priests and the Pharisees have given a command. For mai le lato polo inga lea, a whai wai loa se tasi se mea o iai o ia whaai loa atu. Ina ia lato pue ia te ia. O tangata ia o lo sa ili ia Yesu. O tangata ia e le mautali. O tangata lava ia o le whai meile lato pesili. Pen ia wha auto, e le sau ea ia I le tau saminga. Pa pewheo na tatou I loa. A wā ina ua tau nuu Yesu, I le matau pasfuma le lua o lo iai le taimi e tau nuu mai ia Yesu. Whai pasfuma lua o lo iai le motu o tangata Tangata lava ia na bifo pā lau pama ma lato wala au atu ia Yesu, ma lafo lato ofu le au wala ma whape atu o sana ia manuia le a fio mai I le suafa o le li. Ai o atu le tala ia Yesu le mta ue sfuru ma le iwa, o tangata lava ia o loo wala au ia pi lato, ia whaasa tauro ia te ia. O tangata e le mautani. O tangata e le I tali tonu wha
maoni. O le unga lea o lo tatou vaavai ai, I le vavega le na whaia Iesu ia la salo. Mua o tangata talitonu, lua o tangata matua whaasanga tau. Ai tolu, o lo iai fo I lato o le mautani. There are three groups that we saw today. Three groups of a result of the great miracle of the resurrection of Lazarus. Number one, we saw a group of believers. We now understand that there's two types of believers. And our prayer is that we are the ones that are transformed, genuine believers, and that we can confidently say that Jesus, you are the Christ, the Son of the living God. There's a second result that we saw today, and that was the group that violently hated Jesus. And now we understand that this is the chapter where they started to plot to kill him. And this is a third group. And this is the group that I think is even worse than the violent haters. Because they don't stand anywhere. But the same result will end to these people, the indifferent people, the ones that just don't care. They'll all end up in hell anyway. So le fesili la mo tātou I le tai au le nei, le fesili lea na fesili a Iesu ia maritza. Whamai le fesili a Iesu ia maritza, po ua talitonu mai ea. The question stands this morning is the question that Jesus asked Martha. He says, Martha, do you believe? And everyone in the room here today, everyone that is listening, my prayer is that you can confidently stand on your response. O le tatalo I le tai au le nei, ina ia mawhai o mai tātou o na tali le fesili lea na fesili ai Iesu ia marita. Le ale tali a marita, I oe lea li ie ua o tali tolu, o oe o le keriso, o le alo, o le atua. Amen. O le tali nā o le tangata ua suria lona o lana. O le tali o le tangata ua whaafowina lona o lana. Wali liu ese mai ona ala tuai ai whaasanga atu I le alii whaona o Yesu. Praise the Lord. That's our sermon this morning. So let's finish off with that question. You can answer it as you reflect on the word of the Lord today. Why don't we stand? Talitonua vele mta upule spuman tasi mafama nyanga ya te oi. Matato faita winga le ni mata upule ni masina. Mutato ilo ai matato va ai le alofa o le atua ya te tato. Ma nei ai o le ni tala sa e vea matala masani. Ilo tato faitau ma le tato maita wina o vaenga ese o le tala. Ai le ala ua wha matala tala ina au ili mo tato. Ua tato ilo ai le te leo le fina ngalo le atua. Ai e pe o uma mai ale fesili lea a. Po ua e talitonu mai ea. Right? So we've learned this chapter and we've known this story actually all our lives because it's a Sunday school story. Right? But then we've now for the last month understood that Jesus and his intentions, that everything, this man will not die, but will be unto the glory of God. And right up until the end when he asks Martha, do you believe? We've seen today and we've learned today that there can be three results, right? One of them is a really positive one. The other two, you either hate Jesus or you're indifferent. You don't care. But the one that I will encourage all of us as brothers and sisters, as brethren, that we're encouraged to believe. Amen? So, let us pray. That if I win it, I will let it talo. Fatai tai mai upu nei nei o le talo.
Havia lava mo te talo I le ni tai au. Follow after me with these words of this prayer, and it can be your own prayer as well. Tatou te talo. Whaftaitele te mā, lau upu, wa o whaalongo ai, wa whaamanuia I nā iau. O le nei tai au, ia mawhai o na o whaape atu. Wa o talitonu ia te oe. Le atua, le tamā, le alo, ma le ngana pa ina. Whaafetai tele, ona o loa lofa, ia te au. Na e awina mai ai, loa lo pele, o Yesu Keriso, e maliu, I le sātaru, matoe tū mai, ina ia whaaolaina, hau le tangata anasana. Father, I thank you, and I stand before you today, and I declare that I believe that your Son, Jesus Christ, died on a cross and was raised again on the third day for my sins. Thank you, Father, for loving me. I choose today to live for you. And I pray this prayer in Jesus' name. Amen. Aftaitele te mai ni tai au. Loa lofa, loa le, whaavina fo ile fula ino na upu. Na lue pia oe nganga pa ia nganga o auna ni. Nei maso ume o whaavavau lava, and all of God's children say, Amen and Amen. Tato lalo whaftai.